я сказала там одно. It is very grateful. It is very important Очень-очень for us to важно, realize что мы the понимали, amount of hours that we give to God. сколько времени мы даем Богу. How many hours do we stand and give to God Сколько in из a нашего week time? времени мы даем Богу. Make your за calculation неделю. yourself. Почитайте это сами. And even including the time you prepare to come to church on И Sunday, the time you drive back and forth, время, которое мы and даем the на time you приготовление к put together служению. compared to all the other days, Сравните how это much со do we всем give to God? тем, что на что мы тратим Can we время в give течение God all недели. our excuses? Мы находим много причин. Another one is counting ourselves Еще одна inadequate причина это, когда мы думаем, что мы for the task or the calling that God is giving in our готовы, или lives. мы не подходящий человек для того, что Бог God к чему tells нас you to do призывает. something, say, no, it's not me, Lord. Бог говорит I'm нам not делать ready. что-то, мы говорим, нет, Бог, Find я не somebody готов. else. Найти кого-то другого. But in fact, what happens at the Но time то, is что происходит, you are когда мы это giving an делаем, excuse мы даем причину. and you are telling God you are blind, you don't see that I'm busy with other Бог, ты things. что же не видишь, что я занят? Every excuse that you give to Каждую God причину, которую мы даем Богу, is the very reason why God is calling you. это является для него как раз та причина, почему Он и призывает тебя. Is the very reason why He's calling you. Это как раз является той самой причиной, по которой Он призывает тебя. Yes, He sees that you have Он видит these то, mistakes, что у тебя есть какие-то but He's эти pulling ошибки, yourself to Himself но Он to make sure that you притягивает can make тебя к better. себе, чтобы with делать Him. тебя лучше. And another reason why Еще we одна refuse причина, God's почему grace is мы we're counting пропускаем Божью ourselves, благодать. but we are refusing God's wisdom in the multiple counsel of the words of the leaders or the Это когда мы preachers. отвергаем мудрость Божию, которая приходит к нам через духовных наставников, проповедников. And a good example that I will give quickly is the prodigal son. Пример это блудный сын. What do you think? Did the son get the time to think that he's doing wrong or right or bad? Подумал ли сын это делать? Делает он что-то хорошее или плохое? He was just concerned with what he wanted to take from his father. Он просто думал только о том, что он хотел взять своего But the отца. father knew what Но it's going to lead. отец знал, к чему это But приведет. with his love and Но everything, своей he любовью let the son go. он отпустил сына. And you know what? Знаете что? Wisdom of God Мудрость Божия was there established in the culture of the specific уже была father and son. поставлена в культуре, That you get the heritage of your father то, что получаешь наследство свое when he passes away. только когда отец умирает. But this one said, I'm not going to wait. Но он скажет, нет, я не хочу ждать. I want it now. Хочу это прямо Give me my сейчас. Дай мне мою часть. In my culture, they would have said, you wanted your dad to die. That's why you В wanted моей him to культуре die. это бы выглядело так, что значит, он говорит, что папа, лучше бы ты уже You just come умер. to, in Russia also, if you come to your dad or your В mom and России, say, может быть, тоже I want my если apartment now. к маме и папе говоришь, что я хочу свою квартиру уже Ты что, сейчас. смерть мою хочешь? Do you want my death? Yes, that is exactly because this son was so selfish, didn't care. He wanted his part, and he took it and he went. But the wisdom of God was despised. The wisdom of the elder was despised. Мудрость, которая была в культуре, думал только о себе And he left. и ушел. We know the end of that Мы story. знаем конец этой истории. Thank God for good heart and God's love that Слава welcomes us Богу all за the time. Его сердце, которое Don't принимает нас despise обратно в любое время. The wisdom of God. Не пренебрегайте мудростью Бога. Don't reject a good advice, a Отвергайте good, loving добрый advice given to you который дается вам with love. с любовью. Another thing is skepticism. Еще другая причина, это когда мы скептически на что-то смотрим. When God is doing something, we Когда are Бог skeptical. делает что-то, и мы думаем, This is not fitting in my rationalism. это как-то в уме не сидит. Faith calls us to live by faith, not by sight. Мы призваны жить по вере, а не по видению. So you don't want to receive God's move sometimes because it just doesn't fit in your мы mind. не понимаем то, что Бог делает, потому что просто как бы не понимаем. Or it's not coming to me the way I expect it Или to не be. приходит это к нам, So так, we как мы reject ожидали. that. И мы отвергаем And we Бога. miss the blessing of И God behind it. пропускаем благословение Его. We have to live by faith, Мы должны жить по вере, not by sight. не по видению. Faith, not sight. Вера, но не видение. Remember that 2 Corinthians chapter 5, verse 7.
2 Коринфянам 5 глава 7 стих. Missing God's grace and His favor by rejecting or by not knowing can be very dangerous. Это может быть очень опасно. We know that Jesus had to come and say, "Woe to you to those cities that didn't receive His То, word." что мы видим здесь, как Иисус говорит, горе тебе, этим городам, которые не When приняли He Его cried Слово. over Jerusalem for Когда not Иисус receiving Him, плакал о Иерусалиме, который не принял He said, Его. "Woe to you Он because you сказал, did not «Горе тебе, recognize the потому day что of вы, your visitation." не осознали этот день, Твое что посещение. посещение ваше. So God comes walk among you and you Бог don't приходит, recognize Him. ходит среди вас, и вы Ой. не осознаете Его. It's almost И gory. говорит, горе вам. It's terrible to be in such condition. Let me Это just очень close опасно by быть в saying таком состоянии. we need Я to уже буду заключать и stay просто focused. говорить, то, что мы должны быть фокусированы. to know that we cannot miss God. Понимать то, что мы не должны We are пропускать not Бога. allowed to miss His grace and Мы favor when не He comes должны to us. пропускать Его благодать и благоволение, которое Romans приходит к chapter нам. 1 verse 18 to 21. Послание к Римлянам, 21 глава. We read how God is showing His wrath to the sinful humanity. I'm going to use this verse just to show that sometimes God is very Я patient буду with us. использовать эти стихи, показывать то, что Бог очень терпелив с нами. When we are walking around and we don't know because of not knowing, that is a different story. God will find a way to explain it, to show to us. Если мы что-то не знаем, делаем как бы что-то просто потому что не знаем, Бог найдет, как нам показать, что мы делаем правильно или But we неправильно. should not be found in the side of our own eye, refusing with excuses and skepticism and all kind of stuff what God is saying that should be. То, что Бог говорит, просто потому что у нас такое большое «я», и хотим делать то, как мы хотим. Now in verse 18 to 21, the Bible says, "The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them." Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. I mentioned this, I think, 2 weeks before we traveled. Я The message говорила was несколько недель перед тем, как мы уехали. how we disguise the truth of God. Это когда мы как-то искажаем истину Божию, We pervert it извращаем ее, and we try to suppress it with пытаемся our как-то, может wickedness. быть, угнетать ее как-то. That is today's generation. Это сегодняшнее поколение. And you know what? Even in Знаете, churches что today, даже в церквях сегодняшних we can disguise and twist a verse to make sure it люди fits our могут искажать ungodliness. стих так, чтобы он как-то подтверждал их нечестие. And the Bible says, by your wickedness, you are establishing such things. But the Bible says, В Библии for написано, we have in the creation all the ways I could see that. As from verse 20, he said, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuses." ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так, что они безответны. We cannot bring an excuse before God. У нас не будет это причина или He makes it Бога. clearly to Он us in His creation показывает всё to в know who творении, He чтобы мы is. могли знать, But you know what? Because of знаете, I, we из-за нашего refuse His «я» grace. мы отвергаем Его And the Bible благодать. is telling us that И Библия God говорит then нам, will lead us to the spirit of perdition. We may end up lost. то, что мы будем потеряны, если заметите. First thing that happens to you when you reject the grace and the Первое, favor то, of что God. происходит, когда мы отвергаем Remember this благодать word. Божию. It's simple. 3 Очень, letters. очень простое слово. Ho. Ho to you. Горе вам. That is the word. I didn't say it. Jesus said it. Это то, что говорил Иисус о тех городах, где So you are going to be cursed. Иисус говорил, горе вам. That is almost God letting all the judgment of hell come upon you. Это почти как все осуждение ада, которое сходит на тебя. Because God says, "Ho to Потому you." что Иисус сказал, горе вам.
The second thing that happens, Второе, то, что происходит, life, as even when you leave, will become a great struggle, painful, жизнь станет очень трудной without God's help. без Божьей помощи. So you are astray. You are left alone. Ты как бы отходишь от Бога, от Его All помощи. hell can stomp and jump on you anytime. You can Даешь work доступ, hard, дьяволу в свою жизнь. and your life becomes Можешь misery, struggle, and жизнь painful. становится трудной. I'm not trying to scare anybody here. Я не пытаюсь кого-то здесь напугать. And the third thing that happens to Третье, то, you что происходит, when you reject God's когда мы grace and favor, отвергаем Божью благодать и благоволение. if you do not repent, Если мы не покаемся, obviously you know where is your way leading. то мы знаем, куда идет наш путь. Hell. Это ад. That is eternal torment. Это вечное мучение. And it is guaranteed if you don't repent. И если мы не покаемся, это будет наше дело. Let us be as humble as we can. Давайте смиряться, It is God's will потому что это Божья for us to воля, know His truth чтобы and мы come могли to the знать repentance and Его to follow Him истину, all the могли time. приходить в покаяние. It is следовать за even Ним. very clearly for you to understand that Очень ясно, чтобы мы могли it is a видеть. great insult and pain for God Это как бы большое from us как бы дерзость от нас Богу, when we refuse His когда grace мы and favor. отвергаем Его благодать и благоволение. He instructs us, He gives us teachings, Он and He дает opens нам us with учение, Он miracles and everything, показывает and нам, then we дает still нам reject чудеса, that and go знамения, our и own все равно way. мы отвергаем это и идем так, как That's мы хотим. explain why God prefer obedience than И any поэтому мы видим, sacrifices. почему Богу нравится послушание больше, чем даже жертвы. We need to be obedient Мы to должны God, быть послушны Богу, to His word, Его Слову, to His leading. Ему We must видению. humble and Мы должны throw смиряться ourselves in и His просто hands. отдавать себя полностью в Его All руки. our lives, Всю нашу жизнь, everything that we are, все то, чем мы let являемся, it be to the Lord Jesus пусть это все Christ. будет нашему Господу Иисусу Христу. Amen. Аминь. I know I've been talking too long Знаю, today, что долго уже проповедую. but I want you to remember Хочу, three чтобы вы things. помнили 3 вещи. Don't be stubborn Не будьте упрямы with God. с Богом. Listen and lean to His. Слушайте Come. и хотите в Его призвании. Amen. Аминь. Don't be stubborn. Не будьте упрямыми. I was at a specific time of my life Ну, Privilege. время моей жизни to take care of 2 goats. у меня была такая привилегия, я не знаю, ухаживать за 2 козами. Goat. Goat is not kazan. Козел. И казан. Окей, по-английски просто нету мужского и женского. Goat и goat. Okay. So I meant it. Я не знаю, что там думаешь. I was thinking in Russian, sorry. Козел или у него было 2 козла. I don't know why my dad gave me to take care of those 2 Не знаю, things. почему папа поставил меня ухаживать за I had ними. to take them to go eat and bring them back. Должен был ходить и их вести на There was a пажитник, чтобы они specific поели, moment, водить one of обратно. those 2 goats, Но the был male один момент, goat, когда один из этих козлов just put his feet, what you call them, capuita in English, you don't know. His hooves, just put them down and doesn't follow me. I will drag встал him свои with копыта в it. землю, не He's хотя like, никуда just, двигаться. that's why I said don't Просто be встал. stubborn. Поэтому я говорю, не будьте упрямы. Because that goat regretted for doing that with me. I did it, I'm Потому что sorry. потом этот козл не счастливилась, я ему как следует дал. Because nobody was, I mean, we were not in America or Canada for Не были в mistreatment, Америке, and в that was my Канаде. goat. So I Были whipped мои it козлы, as it's supposed to be. поэтому дал ему как следует. And I can say it regretted that it Я могу didn't сказать, что show stubbornness что- with me. Он потом сожалел, что был упрямым. I don't think хотел our God will двигаться. whip us that way. Я не No. думаю, что Бог у нас такой. Just don't be stubborn Просто with не God's будьте call. упрямыми с Богом. Amen. Amen. Let us pray. Stand Давайте up, please. встанем, помолимся. Sorry for the long preaching, Знаю за эту долгую проповедь такую. but I hope you have Но taken я what надеюсь, you want. что вы что-то приняли для себя. Amen. Heavenly Father, we Дорогой thank you Небесный Отец, мы благодарим Тебя for your call in our за lives. Твое призвание в нашей жизни. Lord, thank you for Господь, мы благодарим Тебя the grace and favor за that you have Твою written on благодать us, и благоволение, that you have poured on которое us. Ты изливаешь на нас.
We ask, Lord, to Мы give us просим Тебя, Господь, discernment spirit to receive дать нам дух рассуждения, чтобы мы могли what you give принимать us, Lord, and to то, что Ты discern даешь нам, чтобы мы what is могли good for us, распознавать то, что and that we хорошо shall для нас, always be ready to чтобы мы receive you, всегда Lord. были готовы принимать Тебя. That your grace shall be sufficient for us to Твоя live. милость, Господь, and она follow была your достаточна ways. для нас. We thank you, Lord. Мы благодарим Тебя, Господь. In Jesus' name Во we имя pray. Иисуса мы молимся. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Praise the Lord.